So, technical definition. Okay. Tibetan, Las definiciones técnicas of liking things ignorantly. de gustarte las cosas ignorantemente. It's a mental function Son las funciones mentales that doesn't want to lose something que no quieres perder algo, which is actually impure, que es algo impuro, but you think it's pure. pero crees que es puro. So what does impure mean? Entonces, ¿qué significa impuro? We have to figure out if this applies to things in our lives. So is carrot juice impure? Tenemos que investigar si estas cosas aplican en nuestra vida. Tenemos que investigar si estas cosas aplican en nuestra vida. Is there pizza in a Buddha field? Hay pizza en el paisaje de field es campo. Yeah, Buddha paradise. En el paraíso En de el Buda. paraíso de Buda. Queremos ver si hay pizza en el paraíso de Buda. Is pizza impure? La pizza es impura. So here they refer to impure Entonces aquí se refieren a impuro as something which can change, como algo que no puedes a cambiar, changing thing, como algo cambiante, something which can wear out. algo que puedes desgastar. So therefore, Entonces para eso, every object in the world cada objeto en el mundo could be considered an impure thing. puede ser algo impuro. Anything which is created by a mental affliction, Cualquier cosa que sea creado por una aflicción mental. if they are mental afflictions. If they are. Y si Si son aflicciones mentales, They're impure. son impuras. So liking things ignorantly Entonces, que te gusten las cosas ignorantemente means that you're attracted to something significa que eres atraído a algo which can't bring you ultimate satisfaction or happiness. que no te puede dar la última felicidad o satisfacción. Because the karma of that thing Porque el karma de eso, which you are attracted to a lo que estás atraído, is going to wear out. se va a desgastar, It's going to go away. se va a ir. Like your YouTube video. Como tu YouTube video. The karma ran out. Nuestro karma se desgastó. But then a new good karma came Pero back. entonces ahora tenemos un nuevo karma. So ignorant liking Entonces el deseo ignorante misunderstands its object. es Malentiende. malentender el objeto. It sees the object and misunderstands it. Es ver el objeto y malentenderlo. It sees something as self-existent, Es ver algo como autoexistente. which really we all do all the time. Que de hecho nosotros lo hacemos todo el You tiempo. know, you think I'm sitting here self-existently teaching, Tú piensas que yo estoy aquí sentada autoexistentemente enseñando. and I think you're sitting there self-existently translating. Y yo creo que tú estás ahí sentada autoexistentemente traduciendo. But the truth, according to this, Pero la verdad es, acorde a esto, is that I have created the karma que yo he creado el karma to see a very intelligent person para ver a alguien súper sitting in inteligente front of me sentada enfrente de mí who can translate que puede traducir and fix telephones. y arreglar teléfonos. So I've done some very good things in the past. Entonces yo he hecho algunas cosas buenas en el pasado. So if you see an object Entonces si ves un objeto or a person o una persona as anything other than Otra persona diferente. otra persona distinta a projection of your own mind, como proyección de tu propia mente, then that thing is impure. entonces eso es algo impuro. So if you misperceive the object Entonces si Malpercibes. malpercibes el objeto and can have a mental affliction about it, y tienes una lección mental acerca de eso, then that's ignorant liking. entonces eso es de disgusto ignorante And ignorant disliking. y disgusto ignorante. If you see it the other way, Y si lo ves de la otra manera, if you see it correctly, y si lo ves correctamente, as an empty object como un objeto vacío which you're perceiving in a particular way,
que lo estás percibiendo de un modo particular because of your past karma, por tu karma pasado. then you can't have ignorant liking Entonces no puedes tener gusto ignorante or disliking. o disgusto ignorante. You can like it Te puede gustar and pat yourself on the back y darte una palmadita en la espalda for having created the virtue por haber creado la virtud to see it that way. de verlo de esa manera. And they say that ignorant also implies Y ellos dicen que La ignorancia la ignorancia se aplica that you would do something que cuando tú haces algo non-virtuous no virtuoso in order to get it para obtenerlo or not get it. o no obtenerlo. So then we might ask, Entonces tal vez nos preguntemos, so we talk a lot about hablamos mucho acerca not reacting to de no reaccionar a negative thing. a algo negativo. So someone yells at you, Entonces si alguien te grita, you don't yell back no gritas de regreso because you understand porque entiendes that would plant a seed que eso plantará una nueva semilla to see more people yelling at para you. ver más personas gritándote. We don't often ask, Pero no muy seguido nos preguntamos, what is the intelligent reaction ¿cuál es la reacción inteligente to something pleasurable? para algo placentero? So when you get a meal Cuando obtienes una comida that is so good, que es súper rica, what are you supposed to do? What are you supposed to think? ¿qué se supone que debes de hacer? ¿Qué se supone que debes de pensar? You're supposed to not have that ignorant desire. Debes de no tener ese deseo ignorante. You're supposed to understand Supuestamente tienes que entender that you're having that pleasure que estás teniendo ese placer because you've done something wonderful in the past. porque tú hiciste algo maravilloso en el pasado. You have helped someone. Ayudaste a alguien. You've created great virtue in your heart, Creaste una gran virtud en tu and it corazón. has come back to you as something pleasurable. Y eso te está regresando como algo placentero. So again, Entonces otra vez, my computer doesn't want to move. ahora mi computadora no quiere moverse. You can pat yourself on the back. Te puedes dar una palmadita en la espalda. You can rejoice Te puedes regocijar in the goodness that you've done en las cosas buenas que has hecho in order to bring this wonderful thing para traer estas cosas buenas into your life. a tu vida. So anytime anything happens Entonces cualquier cosa que pase, that's good, que es bueno, you recognize that. reconoce eso, You enjoy it. disfrútalo, You understand that it's empty. entiende que está vacío, It's being forced on you because of what you've done, que ha sido forzado por lo que tú has hecho and you love it. y ámalo You relish it. You really enjoy it, y realmente disfrútalo and you rejoice y regocíjate in the virtue that brought it to you. regocíjate en la virtud que te trae. And then they say Y entonces ellos dicen that if you're on the Bodhisattva track, que si estás en el camino del If you- Bodhisattva, if you're trying to be a Bodhisattva, que si estás tratando de ser un Bodhisattva, then you would think something entonces tú pensarías en algo like, como, I'm eating this meal estoy comiendo esta comida to nourish my body para nutrir mi cuerpo, so that I can help other people, para que yo pueda ayudar a los so demás. that I'll be healthy in order to help other people. Entonces yo voy a estar saludable para poder ayudar a los demás. That everything you do, Entonces todo lo que hagas, you keep this in mind. manténlo en mente. I'm wearing nice clothes Estoy usando ropa súper bonita so that people will listen to me better para que las personas me escuchen mejor and think that what I'm saying has value. y que piensen que lo que estoy diciendo es valioso. And they will change their lives. Y ellos cambien su vida They will see the value in the teachings. y ellos vean el valor de las enseñanzas. So no one describes a Buddha field, a Buddha paradise, Entonces nadie describe el Buddha Paradise as a place where you just learn to put up with everything, como el paraíso donde tú dejas todo, where you're just neutral no matter what happens, donde eres neutral, no importa lo que pase,
But we create the virtue pero creas la virtud to experience para experimentar total bliss and happiness total bendición y felicidad in our lives. en nuestra vida. And as you go through these four forces, Y cuando pasas a través de esas 4 fuerzas, in the beginning, en el principio, negativities will arise. la negatividad va a empezar a You salir. know, you'll get headaches Te va a dar dolor de cabeza instead of seriously hurting yourself. en vez de algo súper fuerte que te pase. But after a while, Pero después de un tiempo, those things stop happening esas cosas van a parar. because you haven't been creating their causes Porque has estado creando las and you've causas been creating virtue instead, y has estado creando virtud and your life gets sweeter. y tu vida se convierte And en más sweeter. dulce y más dulce. So the next part Entonces la siguiente parte is the 4 steps son los 4 pasos that you go through que pasas when you create negative karma. cuando creas karma negativo. So it starts with Entonces empieza con misunderstanding. malentendimiento, It starts with the pig, empieza con el the, puerco, the ignorance, con la ignorancia, misunderstanding, emptiness. el malentendimiento de ignorancia. You think Te that da vacuidad. You think that everything exists Crees que todo existe outside of your perception of it. afuera de tu percepción. So that's the first one. Esa es la primera. And then you have desire for something Y luego tienes el deseo por algo or aversion. o aversión por And algo. that's the second one. Esa es la segunda. And then you're willing to do something unethical Y luego eres capaz de hacer algo ético. in No order ético. No eres capaz de no hacer algo ético to get it para obtener algo or to avoid it. o para evitarlo. And that causes you Y eso te causa to collect a karma, colectar el mal a karma, negative karma. el karma negativo. So those are the 4 steps. Esos son los 4 If pasos. one of those steps isn't present, Si uno de esos 4 pasos está presente, you don't create the karma. no. Si, Uno de esos 4 no está presente. si uno de esos 4 no está presente, no estás creando el mal karma. So especially the ignorance, Especialmente la ignorancia. if you do away with the ignorance, Si estás muy alejado de la ignorancia, if you understand that good only comes from good, si entiendes que solamente lo bueno viene de algo bueno, you no longer create the non-virtues ya no vas a crear cosas no virtuosas and you don't create the negative karmas. y ya no vas a crear karma negativo. So you can want good things Entonces puedes creer cosas while you understand where they're coming from. si entiendes de dónde vienen las cosas. That's not ignorant liking. Eso no es deseo ignorante. If you know that you have to avoid non-virtue, Si sabes que tienes que evitar las cosas no virtuosas, then it's not ignorant. entonces no es ignorante. Computer jumped again. La computadora falló otra vez. ¿Ya no está grabando? Ah, grabé ya. Ya voy a Do you want to take a break? No. No. Okay. So then we get into Entonces estamos entrando 4 reasons, a las 3 cuatro- reasons a las 3 razones to do the 4 powers para hacer los 4 to poderes, purify your negative karma. para purificar tu karma negativo. So first, La primera, we don't really understand very well no entendemos muy bien where things are coming from. de dónde vienen las cosas. We have a little bit of an idea, Tenemos una pequeña idea, but not a really good idea. pero no una muy buena idea. So we're constantly creating Entonces estamos constantemente creando new bad karmas nuevo mal karma and new non-virtues. y nuevas no virtudes. So then second Entonces el segundo, is even though we understand a little bit, incluso si entendemos un poquito, we can't control ourselves. no podemos controlarnos a nosotros I mean, mismos. we don't recognize No reconocemos that we've created a negative karma que hemos creado el karma negativo until afterwards. hasta Hasta después. después. We're not yet able No somos capaces. to recognize it before we do it. No somos capaces de reconocer que lo hicimos antes. Hmm?
We can't yet apply the knowledge that we have. No somos capaces de aplicar el conocimiento que tenemos. Number 3, El tercero, this doesn't make sense to me, but no se me hace sentido. Purification can clear away all the obstacles. Tú sabes, la purificación puede limpiar todos los obstáculos To reaching the state of mind where we love others as much as ourselves, para alcanzar el estado mental donde amamos a todos los demás como a nosotros mismos, but it has to be applied pero tiene que ser aplicado seriously seriamente and consistently y consistentemente in order to overcome the non-virtues. para superar la no virtud. para superar las no virtudes. So, after you've cleared up the obstacles Entonces, después de que tú limpies los obstáculos, by doing the 4 powers, haciendo los 4 poderes, you need to collect good energy. necesitas recolectar buena energía. So, yay, Entonces, yay. we've gotten to the point where we can talk about collecting good energy. Llegamos al punto donde estamos recolectando buena energía. So, these are the conducive conditions Entonces, estas son las condiciones conducentes which will help bodhicitta grow in our hearts. que nos ayudan a que la bodhicitta crezca en nuestro corazón. So, there are 5 practices Entonces, hay 5 prácticas for collecting good energy. para colectar buena energía. The first La primera is rejoicing. es regocijarte. So, to think about Entonces, pensar the good things that you've done en todas las cosas buenas que has and to hecho be happy about it. y ser felices de eso. It reinforces in your mind. Y Refuerza tu mente. reforzar en tu mente. It begins to change your habitual Y patterns. entonces empieza a cambiar tus patrones habituales. You feel really good. Te sientes súper bien. Wonderful to do before going to bed. Maravilloso hacerlo antes de dormir. So they talk about 3 levels of rejoicing. Y ellos hablan acerca de 3 niveles de regocijamiento. So you rejoice about anything that you are doing Entonces te regocijas en cualquier cosa que haces. that's going to bring you to a higher realm. Eso te va a llevar a un reino superior. And this mostly is about avoiding the 10 non-virtues. Y esto es evitando las 10 no virtudes. And the second one, El segundo, being happy about the things that you're doing ser feliz de las cosas que estás haciendo and others are doing y otros están haciendo to reach nirvana. para alcanzar nirvana. So when someone here at Diamond Mountain Entonces cuando alguien aquí en Diamond Mountain starts to say something negative empieza a decir algo negativo and they go, y de repente se tapan la boca, you can recognize puedes reconocer that they're working on their negative seeds que están trabajando en sus and you semillas can negativas rejoice in it y te puedes regocijar de eso and pat them on the back. y darle una palmadita en la espalda. Yeah. The third one La tercera are rejoicing in es regocijarte en anything that you or anyone else cualquier cosa que tú o alguien más is doing to bring themselves to enlightenment. esté haciendo para atraer, para llegar a iluminarse. It's beautiful to see. Es It's really hermoso, beautiful to see. es hermoso ver. Yeah. And people get nicer and nicer. You get nicer and nicer. Y las personas se van haciendo súper buenas y tú te vas haciendo súper buena y súper buena. So that's rejoicing. Eso es regocijarte. The second one La segunda, the first one has 3 types of rejoicing. Yes. Okay. So these are 5 practices. Son 5 prácticas. La primera es regocijarte y el regocijamiento tiene 3 partes. That's very good you remembered that. Entonces ahora la segunda, okay. So rejoicing is the first. Regocijarte es la And primera. the second is asking holy beings to teach the Dharma. La segunda es preguntarles a seres bendecidos que te enseñen el Dharma. Buddhist teachers will normally not teach.
Los Los maestros Buda no siempre enseñan. maestros de Buda no siempre enseñan, unless they're asked. a menos que tú pidas. And tradition is to ask 3 times. Y la tradición es preguntar 3 veces. So the prayers that we do before class, Entonces las oraciones que hacemos antes de la clase, we ask 3 times. preguntamos 3 veces. It says when you do the mandala, that's representing Entonces cuando haces el mandala, eso estás asking representando, 3 times. preguntando 3 veces. And you have to ask in the right way. Oh, we have a party. You're fighting. There's a couple of little mice running around. Ay, ay, ay. Maybe if we open the door, they'll run out. They're so cute. Yeah. Yeah. So we have to ask in the right way. Entonces tienes que preguntar de la manera correcta. And the right way Y la manera correcta is mostly es mayormente doing what they've taught you to do. hacer lo que ellos te enseñan a hacer. If they can see Si ellos ven that you're serious, que tú eres serio, then they want to teach you. entonces van a querer enseñarte. So practice. Entonces practica. So the third one Entonces la tercera is asking your teachers to stay. es preguntarle a tu maestro que se quede. And again, we're talking about Y otra vez estamos hablando ways of collecting goodness. de las maneras de recolectar bondad. So you ask your teachers Entonces preguntas a tu maestro not to pass into nirvana. de no pasar a nirvana. So, this is sort of weird. Entonces esto es algo raro. I mean, would you really ask someone Cuando realmente le pides a alguien not to reach a state no alcanzar un estado where they had no more mental afflictions? donde ellos ya no tienen ninguna aflicción mental, Especially a teacher. especialmente un maestro. You want them to be as wise as they can be. Quieres que sean lo más sabios que puedan. You want them to have experienced these things that they're teaching. Quieres que tengan esas experiencias que están So enseñando. why would you ask them Entonces, ¿por qué tú les vas a preguntar not to reach nirvana? no alcanzar nirvana? So it turns out Entonces eso resulta that they're talking about que están hablando what they call a final nirvana. acerca de lo que ellos llaman nirvana final. When you reach nirvana in this body, Cuando tú alcanzas nirvana en It's- este cuerpo, it's called nirvana with leftovers or something like that. es nirvana con sobras, algo así. When you pass away, Cuando falleces, that's the ultimate nirvana. eso es nirvana It's with, último. it's with remainder, Es un recordatorio. not leftovers, but remainder. Es un recordatorio, no sobras. So you reach nirvana, Entonces alcanzas but you nirvana, still have the physical body, pero todavía tienes el cuerpo físico which is left over from Que se dejó. que se dejó, the negative karmas which you have created. los karmas negativos que tú has creado. And when that wears out, Y cuando ellos Se desgasta. se desgastan, when those karmas wear out, they pass into a final nirvana. cuando esos karmas se desgastan, tú pasas a nirvana final. So what makes your teacher die? Entonces, ¿qué haces cuando tu maestro muere? If you have not created enough good karma Si tú no has creado suficiente buen karma or enough virtue, o no suficiente buena virtud, then the karma for seeing entonces el karma your para ver teacher a tu maestro runs out. se acaba. They say it takes an incredible amount of virtue Ellos dicen que requiere una increíble cantidad de virtud, to spend even a few minutes incluso pasar unos minutos with a teacher who's teaching these things. con tu maestro que está enseñando estas cosas. There are many, many people in the world Hay muchísimas personas en el mundo that don't hear these things. que no escuchan estas cosas. So you have created Entonces tú has creado an amazing amount of virtue una increíble cantidad de virtud in order to sit here para poder estar sentado aquí and hear these things. y escuchar estas enseñanzas. Better virtue to sit with Geshe, but Es mejor virtud de estar sentado con Geshe. Yeah.
Thank you. Yeah. And if that wears out, Y si eso se acaba, your teacher disappears. su maestro desaparece, Yeah, they might die. tal vez fallezca, It might become very difficult for you to get here. tal vez se convierta súper difícil poder venir acá, Something will happen, algo pasa and you won't be able to get the teaching. y ya no vas a poder ser capaz de recibir estas enseñanzas. So it's very important Entonces es muy to importante create a lot of good virtue crear mucha virtud in order to continue hearing these things. para poder seguir escuchando estas enseñanzas. When you ask them to stay, Cuando les preguntas que se queden, it creates a strong, good virtue. creas una fuerte virtud. And they say that the teacher may not stay Y ellos dicen que el maestro tal vez no se quede in the present form en la forma presente or in the same format. o en el mismo formato. They may show up, this teacher may go away, Este maestro tal vez se vaya, but another teacher will be there. pero otro maestro va a estar ahí. And if you create the virtue Y si creas la virtud through things like asking them to stay a través de preguntarles que se queden and asking them to teach, y preguntándoles que te enseñen, it would even begin to multiply y, se van a poder multiplicar the teachers in your life. los maestros en tu vida. So you might have many teachers. Entonces tal vez tengas muchos maestros. So the fourth of the 5 practices Entonces la cuarta de las 5 prácticas is dedication. es la dedicación. It's like putting your good virtue Es poner tu buena virtud in the bank en el banco to be used for enlightenment. para ser usada para iluminarte. So rather than just having the virtue Entonces en vez de tener la virtud create temporary pleasures, para crear placeres temporales, when you dedicate it, cuando dedicas, it puts it in the bank se ponen en el banco to help you and others reach enlightenment. para ayudarte a ti y a otros a iluminarse. And if you don't dedicate your Y virtues, si no dedicas tus virtudes, then they can be destroyed entonces pueden ser destruidas by non-virtues. por no virtudes. But once you dedicate them, Pero cuando tú dedicas, the non-virtues can't touch them. las virtudes no pueden ser tocadas. So there's 4 kinds of dedication. Entonces hay 4 tipos de dedicación. A very general dedication, Hay una dedicación general which I really like a lot, que a mí realmente me gusta and I mucho. do all the time. La hago todo el tiempo. May all beings become enlightened Que todos los seres se by the conviertan virtue that I've done. que todos los seres se conviertan en seres iluminados por la virtud que acabo de hacer. May everyone reach enlightenment. Que todos alcancen a iluminarse. I can't think of a better dedication. No puedo pensar en una dedicación mejor. So the second one Es is, Entonces la segunda is dedicating to help any sick person. es dedicar a cualquier persona enferma. It's another thing that I do. Es otra cosa que yo hago. Like recently I have dedicated to my granddaughter Recientemente yo acabo de dedicar a mi who is nieta very sick. que está muy enferma. First I see my granddaughter Primero veo a mi nieta being sick. estando enferma Then I see all the others who are sick y después veo a los demás que están enfermos and all the others who are unhappy. y luego a todos los demás que están infelices And it goes out to being all beings. y luego empiezo a ver a todos los seres. So I'm actually, while I'm focusing on my granddaughter, Entonces cuando me estoy enfocando en mi nieta, I'm also dedicating to everyone estoy dedicándoselo a todos that they not experience sickness que no están para que no experimenten enfermedad and they experience happiness y experimenten felicidad and the ultimate happiness of enlightenment. y la última felicidad que es iluminarse. So the third one Entonces la tercera is dedicating your virtue es dedicar tu virtud to hungry and thirsty people. a los sedientos y a los hambrientos. And you can do the same Sedientos. thing. Sedientos y hambrientos. Yeah. And you And can
do the same thing with that, Y puedes hacer lo mismo con eso, where you may see a particular person who's hungry or thirsty, donde ves a una persona particular que está hambrienta y sedienta and then you can expand it out y después lo expandes to everyone, a todos that no one para experiences que nadie experimente hunger or thirst. sed y hambre. The fourth one La cuarta is dedicating the virtue es dedicar la virtud so that everyone can have everything they want. para que cualquiera pueda tener lo que ellos quieran. I can see that one, Yo puedo ver esa creating the Buddha paradise, creando un paraíso búdico, where you and everyone you know about donde tú y todos saben de Has- has everything they want. tienen lo que ellos quieren. All the pizza, Toda la all the pizza, ice cream, todo el helado, all the flowers, todas las flores, everything. todo. And then they say, Y entonces después ellos dicen, you can even dedicate the virtue incluso puedes dedicar la virtud of dedicating, de dedicar, because dedicating is a great virtue. porque dedicar es So una then you gran could- virtud. Dedicate the virtue of having dedicated. Entonces puedes dedicar la virtud de haber dedicado. And I suppose then you could dedicate the virtue of having dedicated the dedication. Y entonces podrías dedicar la virtud de haber dedicado. Yeah, so you can dedicate any virtue. Entonces puedes dedicar cualquier virtud. So the fifth one, Entonces la quinta. and what is it the fifth one of? Entonces, ¿cuál es la quinta? De. The ways to collect good energy. So La, this, la yeah. manera de colectar buena energía. So this is the fifth way to collect good energy. Entonces esta es la quinta manera para colectar buena energía. It's called generosity Se llama generosidad. and also surrender. Y también Rendición. rendición. So it's a total willingness Entonces es total Deseo. deseo to give anything de dar todo for the happiness of other people. para la felicidad de las otras personas. So that's kind of like the story of the Buddha Entonces es como la historia de Buda and the tigress and her babies, de los tigres y los bebés. you know, where eventually you might be able to do that Y eventualmente podremos ser capaces when de your hacer eso. heart is full of bodhicitta. Cuando tu corazón está lleno de bodhicitta. But you start with the smaller things, Pero empiezas con las cosas pequeñas. and you give somebody is hungry in front of you, you give them food. Hay alguien hambriento y le da al frente de ti y le das comida. There was a cool story on Facebook. Hay una historia super cool en Facebook. It sounds like I watch Facebook a lot, but I don't. Suena como de que veo mucho Facebook, pero no lo es. Once in a while. De vez en cuando. But I have pretty cool friends, I guess, because there's often really good stories. Pero tengo muy buenos amigos que tienen buenas historias. So there was a story in a bank of a man in a bank. Entonces hay una historia de un hombre en un banco. Somebody was driving through the drive-through ATM, Entonces alguien estaba manejando para llegar al drive-thru del cajero and there was $500 there. y había $500 ahí. So he took the $500 Entonces él agarró los and he $500 went into the bank y entró al banco and he offered it to the teller. y les ofreció al cajero. He said, I found this outside, it must belong to somebody. Y encontré esto afuera y debe de pertenecer a And, you alguien. know, they got the bank manager. Entonces le hablaron al manager del banco. He said, like, what am I supposed to do with it? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? And the man said, well, perhaps you can look at your records Bueno, de hecho tú puedes mirar en tus récords and see who it was, whose money this was. y puedes ver a quién le pertenece ese dinero. So they found out Entonces encontraron that it was the money for que era el dinero para a 92-year-old woman, una mujer de 92 años and it was her rent for that month. y era su renta para el mes. And if he had not turned it in, Y si él no se lo regresaba, she couldn't have paid her rent. no iba a poder pagar la renta. So they got the money back to her, Entonces le regresaron el dinero a ella. but then the teller noticed Pero el El cajero. cajero notó
that she only had $20 left in her bank account que ella solo le quedaban $20 en su cuenta de banco for the whole rest of the month. para todo el resto del mes. So the man who had found the money Entonces el hombre que encontró el dinero took $200 out of his account sacó $200 de su cuenta de and banco asked them to put it into her account. y les pidió que se los pusieran en la cuenta de la And when señora. the teller saw him do that, Y cuando el cajero vio hacer the eso, teller donated some money. el cajero donó algo de And then the dinero. other tellers heard about Y it, otro cajero escuchó and they donated some y money. donó algo de dinero. So the 92-year-old woman Entonces la mujer de 92 años had food to eat that month tuvo comida Because para of the- comer ese mes because of the goodness of this man. por la bondad de ese hombre. And that shows that ripple effect we talked about. Y eso habla del efecto repetitivo que hablamos. He did a good thing by turning in the money, Él hizo una buena acción al regresar el dinero and then others did good things. y entonces otros hicieron buenas cosas. So he affected all the other people in the bank. Y entonces él afectó a otras personas en el banco. Beautiful story. Una historia súper bonita. Beautiful story. Sí, yes. Now, didn't it make your heart feel good? No hace tu corazón sentir bonito. So imagine what it's going to feel like Entonces imagínate cómo se ha de sentir when your heart expands cuando tu corazón se expande to love everyone, a amar a todos los demás, rather than being annoyed with someone that doesn't feel very good. en vez de estar enojándote con alguien más. Eso no se siente bien. Okay, so these 5 practices, Entonces estas 5 prácticas, anybody remember what they are? ¿alguno de ustedes recuerda cuáles son? She's going to remember at least one. Rejoice, Uh-huh. rejoice, I didn't remember, I had to look them up. That's why I did this. okay. Renounce to all that you have to. This is the last one. Oh, generosity to Genera- give, yeah. Generosity to give. Yeah. Something to do with teachers? Ask your teachers to stay. Dedication. And ask your teachers And ask your teacher to not to teach. to teach. Great. So rejoicing, Rejoicing. asking your teacher to teach. Ask your teacher to teach. Asking, Sorry. Regocijarte. Preguntarle a tu maestro que se quede. asking your teacher to stay. Preguntarle a tu maestro que. Sorry, I Que te mixed it up. enseñe. Regocijarte. Pedirle a tu maestro que enseñe. Pedirle a tu maestro que se quede. Stay. Dedication Dedicación and generosity. y generosidad. You need to practice all of these Y things necesitas practicar todas estas cosas in order to develop bodhicitta, para poder desarrollar bodhicitta. in order to step by step Ir paso a paso, expand your heart expandir tu corazón to where it can include hasta que puedas incluir everyone. a todos. Yeah. Yeah. So, does anything sound familiar about those? Entonces, ¿algo le suena familiar acerca de esas? I know that you won't know this. Yo sé que tú no, pero... I don't know if you know this at all. yo- But when you do the preliminaries for meditation, Pero cuando tú haces los preliminares de meditación, 3 of these I think are included in that. creo que 3 de estas van incluidas en esos preliminares. So the preliminaries Entonces, los preliminares are to invite your lama, es invitar a tu lama, your teacher, tu maestro, someone you have great affection for, a alguien que tú le tengas gran that you admiración, respect. que respetes. You offer to them. Les haces ofrendas a ellos, You confess your non-virtues. les confiesas tus no virtudes, You rejoice. te regocijas, You ask them to teach, les pides que enseñen and you ask them to stay. y les pides que se queden. So if you do these preliminaries to meditation, Entonces, si haces estos preliminares para meditar, you're doing
a lot of collecting of good karmas. Tú estás haciendo recogiendo bastante buen karma. And then your meditation Y entonces tu meditación can be much more successful. puede ser mucho más exitosa. So that's the class. Oh, esa es la clase. It was a short one. Fue corta. Gracias. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you. And thank all of you online. So prayers. Entonces oraciones. Gewa o Sashi and then Gewa? Sashi and then Gewa. Okay. Sashi. Puki Jukshin Meto Chang Rirab Lingshin Yinde Yampali Sange Shingu Mikte Uwargi Drokun Namdak Shingla Drupasho Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Gewa. Di Kewo Kun Sunam Yeshe Zok Shin Sunam Yeshe Lejunwe Dampar Kunyi Toparsho. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very, very, very much. Well, Javier, you have a lot to take home with you. I was asking myself, how come you didn't find this place earlier, Ali? Or you yourself. We want to give you a very small offering, but Thank you so much. thank you for teaching us and thank you for giving me the most beautiful birthday present. And thank you for teaching. Thank you. Thank you too. Thank you. It's been wonderful teaching. Yeah. Will you be around next weekend? Sure. Okay, good. Gracias, Ali. Gracias. Thank you. Yeah. It was outstanding experience. Marta says, thank you very much. Online. I guess we have to think about the classes for next weekend and how we want to schedule them, because it was originally posted to have 3 in a row on Saturday. Yeah. And I think I like it better, 2 and 2 and 2. Yeah. It is not that intense. Yeah, and you have time in between Yeah. to kind of absorb it all. Yeah. Do you think this works good for a Sunday to have them so far apart? Or do you think we would need to do it earlier? No, I think it's good. Okay. So we should post that, or you should post that, because I don't know how.